Ni America all long ngebyadde bivuddewo all long ebadde yakusula government eyo kubanga erese obusamba tuko mirundi ngesatu ena abantu bekyanga ne babakuba kakati negamba nti oba ekkubo liganye owulira oba ekkubo liganye tugenda kukozesa force katola baade mu negotiation like I think like 2 days ago oba 1 day ago kati negotiation ezo zonna America ezikola era nga olabe wa madule bakola nga tulese bimeeri bikoze bitya ne already ekintu kiba planned baba tebagala kulaga Brazil nti tugenze kujjaho government uchangire bakola Libya ate kiri Congo nekano kogereko babadde mu kuteesa ate Iran yabadde kiriza buli kimu ngekiriza embeera yonna twagala otwe ekiri Congo swala ekiri Congo oyagalina ekiri Congo kyemuyina okuyiga kyemuyina okumanya kiri bwe kiti kati Congo awo okuva president wa Congo we yakola deal ne Trump ochegera kubajukira China yali emaze okusensera China okusensera Congo where yali backed by Uganda ngejibakinzeeko bakozi batyo chegere kakati jukira ono musajja Kagame yakwata party ya Congo yemu natandika okujja balina cobalt Kagame atunda cobalt atunda ki nenge ebintu ebyo binate benefiting a China I mean America ngabitwala China yabitwala Russia kakati ono omusajja bali bamutwala n'agamba manyi kache nino okukola nino okudda ku side ewangula nayogera ne Trump naga Trump tidiro egenda kubeera bwete otalo na abasajja alwande emyaka mingi tuyine ebyobugagga bingi foboina ku bino byoyagala oyagala uranium oboyagala kino oyagala kiri tugenda kituwa ffe twagala otwegundi otweki otwe security jukira South Africa yali yagala okutwala ekitundu ekyo South Africa nelemerera kuba South Africa ine bizibu byayo kati bane batunula kati Trump wajja na signing agreement ne Congo era osengo otunulya lutawo luno nnyo M23 emyezi ngebiri esatu emabega tenakola lulumba lw'amanyi lulyawo ate in fact ndowooza bagenda babajjayo na mpola abakulu bagenda babajjayo kuba kati ye Kagame esawe nakimanyi ali ku muliro era sengo otunya na economy y'e Rwanda ennaku zino economy si ya mulembe n'ennamba y'abatuwalisi yali egenda e Rwanda ekenderedde ddala however much ndi wakyali abajja neba abali ba economic tourist abali bagenda okuzimba ebintu biki tebiriyo era ajja kusigaza bajja kulaba amazike nga olaba ki mishegera nenga bagenda ku chokinga area eyo waleme kubanga tewakyaliyo kya bugagga kyonna America kasitama okukola nawe endagaano kubanga kale emyaka 7 gyamazeeko America emukwatiridde kuba yabaga nti baneka ngende Somalia mbayambe ku wano kangende wano nkole joint nina bwe batandika omuzulamu ebituli owuli y'abantu abayita ba stupid abayita baki okitegeera kubanga right now he has nothing to lose. I'm sure kuleta politics for Uganda, he has nothing to lose. He's 81 over 84-year-old guy okitegeera kati ye yogera arrogant naye kati bano balekawo babera mu buzibu mutabani we senga abazze ye kayagale kakola atya bayinza omuwamu chance n'amalako emyaka 2 naye nga sina balina Uganda bamusi wanji mutabani wa M7 yes tebasobola muwaawo banne no ati kati nkugamba naffe nsi tujagala sebo tetusobola muwaawo yadde n'eddakiika n'emu ati akati waliwo ebintu byotajjabba nyini tulirwedde okufuna emmundu ati kati kankugambe muganda nga ekisooka waliwo ebintu byotagenda kugaana nga byo birina okubeerawo ku byagale okitegeera nti senga muzeeyi akeera n'ata olwaleero agenda kulekawo mutabani we tugambe nga epulaani yaabwe kati omutabani asobola okubeerawo mu kind of insecurity kati nga olaba Kabila we yali n'abeerawo nga ensi erimu okulwana kuyitirivu nnyo paka wavayo ab'amaanyi bano bakagame naye nga jjukira by then teri nsi yalina interest mu lutalo olwo kebere China kebere ki tewali yalinamu interest paka bamala okulaba bano bamaze okweterezaayo ne bamala okulaba nti ensi eno erina minerals mpitirivu jjukira buli lunaku sayansi agenda akola ki agenda agaziwa naga nti tuina minu eno ekola masimu tugenza okwetoola ensi nzira zonna
nga minu ene eri mu Congo ubo kiteka mu simu esimu bazirwaninga faster internet ekola biki whatever science abera mu kintu ekyo kakati awo America ne ganti manyu ino market tujeetaaga kuba China ibadde egitutte jukira China ekola ebintu bingi nnyo China ina minerals ezo bayita rare minerals nyingi nnyo okusinga n'ensi ezisigadde naye era waliwo ezenjawulo eziva mu Africa zotasobola comparinga kuki zotasobola comparinga kuziva mu nsi muli kati olutalo lukyali lunene nnyo Uganda ubakira gamba nti okay baagala okujjako bana abakulembeze ba Africa baagala obbajjako tekiri mbudde okiraba tekiri mbudde naye katola kati nga Museveni nze mpa example ya Uganda nti katola nga Museveni bamutunuulira kati ye bambali abalizi myaka baga nti yo is an old guy okulwana y'abantu baffe mu kasikano it doesn't make sense kati okay. Bamwabudde bwe okujjonga ayina ensobi gyakoze yaki okay boss kakati waliwo buli muntu abeera n'endaba gy'alabamu ebintu bye yes, muganda ngo oli wana waka oba toli waka kiriyo kati gw'obiraba bulala ssebo kakati wane waffe waka wetuli wetuwangaalira ebintu biralamu kankuzeeko katono ngenda nze kusooka kuwa amanyi njagala nnyo njogere nnyo ku bintu by'ennyumba yange sawa kwogera bintu bya mulirwana simanyi byabeera yaleese kiro kakati bwe njogera ku bintu bya Uganda kino kyange era ndowooza yange sikuye kitale ngezo okulaba nga akyuse nduzo babaddeko ne gwago bannaye ntidde muganda wange swale ntunuulidde nnyo ebintu by'eggwanga lyange lino Uganda tekyukangako mmirembe era tebibangayo era akalulu tekajjangangako gavumenti ya Uganda kitegeeza yensi zonna gwe zonna ensi zitunuulira enkyuka yaazo gye zize zikyukamu ensi bwe banga ekyuka na lutalo era lulina kuba lutalo bwe babeera nga kye baatandika nga kya lutalo bwe babeera bakonazinga eggwanga ne bagamba lyakalulu eva and eva lyo lijja kuba nga likyuka na kalulu kakyaŋŋambaawo ne bwe nsoma mu bitabo byonna Kenya tebeerangamu mmundu ewaabwe batambula na kalulu kakyaŋŋambaawo Tanzania tebeerangamu lutalo ewaabwe bakyuka na kalulu kakati Uganda kakyangeebaawo yo yakupambana na mmundu kitegeza tuziwanike nkiddamu nga nkyogera kakyaŋŋambaawo era buli muntu yenna gwe kwata akatabo ko kasome oba obuuza omuntu omukulu ku bakadde bw'omubuuze nti ne wamma fe wano bwe twafuna obwetwaze bwaffe kuva bwe twabufuna Uganda abakulembeze abazze babeerako bazze bakyuka batya bwe kubeerako yakyuka n'akalulu nze ndiredde okukisasulira na mmundu okitegeera kitegeeza emmundu yerina okukola kati wano wengenda okubalagira history nammwe mukigattegatte mujalaba nga kituufu ebiseera biri mu 81 mwami Museveni yali talabikako ng'atambula kiro nga muzibu wa kulaba ne bw'obeera ofa mu 83 yali 82 mwami Museveni n'avaayokko amawulire ne gakuba ga New York Times ne gakuba amawulire ne gagamba nti omuyeekera ali mu Uganda bamukubyeko ekifaananyi ng'ali mu bitundu by'e Luweero ng'alina emmundu ng'alina n'akagaali nga waliwo avuga akagaali ke ago mawulire ga New York era ng'alina ojagenda ku posti yange ya TJ ojaggala bajeegali kakati nze olwaleero wano we njagala okugenda mu ndowooza yange kino ndowooza yange bannange bwe ntunuulira omukulembeze wange Robert Kyagulanyi nga talabikako ng'alabika nga kibunoomu n'abula ate nga talabika misana alabika kiro nkwata ne ŋŋamba kati ono ye Museveni owaaluli sitekako nti nooba kati puroguramu ye yabuyeekera ne nkikulaga mwami Museveni mweraliikirivu nnyo mwami Robert Kyagulanyi okubeera nga tali mwakaage oba nga tebamulina nga tebamanyi wa waali mwami Museveni akimanyi nti tayagalwa era kati olwaleero essaawa zino tuli mu state government mu Uganda gavumenti baagitemako dda amatabi gonna enduli yagwadda kati just nga bw'ogamba nti lino ettabi lyagenda
for now mu Uganda kati state government yerina obuyinza. Kyova olabanga buli muntu mu Uganda akola ekyo kyawulira kyayagala. RDC akola ebigambo bye n'abyogera ng'asalawo nga pulezidenti. Chairman w'ekyalo n'ayogera ebigambo bye ng'asalawo nga pulezidenti. N'osanga bloga ng'ali kuno ku internet nga naye ayogera nga pulezidenti era ng'akugamba tujja kubatta. Okitegeera? Kati gwe ekyo kintu kikwato kizeemu emabega mu myaka 10 emabega kibaddewo ekireera ng'okiwulirako. Akalulu luli kabadde nga kaggwa. Uganda nebeera n'emirimu buli muntu nedda ku mulimu gwe n'otaddamu kubiwulirako era twagendanga okutuuka bati nga tulinda bulinzi mukulembeze kukola ki? Kulayira. Lwaki olowooza buli muntu kati takisirika? Lwaki buli muntu olowooza kati asigadde ayogera? Era omuntu lwaki olowooza buli muntu mukambwe? Lwaki abantu bakumya obukyayi mu mitima gyabwe? Wano e Uganda omuntu w'okyaseera ku makya omuntu n'akugamba nti gwe n'ogenda n'omugamba ndi weenaalemu n'akugamba si kirina kyakuyamba genda. Weenaalemu n'akugamba ngenda kitwaza maanyi. Okitegeera? Kakati eggwanga lino tuli mu mbeera ekyuka era eggwanga likyuse. Nze kino ekyazze ekiri e Congo essaawa zino kinnyongera amaanyi. Lwaki? Nti e Uganda bwe wanaabeera ng'olutalo lutandise nga laffe tukutte emmundu tutandise okwerwanako twanukula bano abasajja. Amazima ga Katonda mu ggulu Kagame naye akuuma nsi ye kuba naye obuyinza bujja kuba bumugendako. Tajja kukwata majege gati kagaleeta Uganda kuyamba Museveni. Kubanga nabali abanyamulenge nabo babali bubi babakuba. Kitegeeza kati tujja sigala ffe nga tulwana lutalo lwaffe lumaliriza nga ne bali balwana lutalo lwabwe lukola ki? Kulumaliriza. Ekyo kya mugaso nnyo essaawa zino ekiri mu Congo nnyo era kyankize nnyo ku Uganda kijigasa emirundi miliyoni. Lwaki? Olwaleero Munnayuganda abadde agamba nti emmere yakumokeeka bajja gikuleetera buleetezi bagikuweeraawo alina ogirwanirira naye agifune. Era abo abanyamulenge babadde nga badduuka Congo nga bajja Uganda na Rwanda nga gye babeera aba M23 nga gye babeera. Lukwago no yakolako dda video nga nnyonnyola nti bano abasajja bajja babeera mu Uganda wano abamu babeera Lubaga mu hotels zaawo ng'ebintu bingi nnyo tugezaako okulaba abamu ne tulowooza oba si bituufu naye twamala ne tukizuula nga biki nga bituufu. So kino ekintu ekiriwo olutalo bwe lubeera nga luli mu East Africa bwe ruti either lubeerako ensi gye luyamba either lubeerako ensi gye lunyigiriza. Kati wano mu Africa wano mu East Africa wonna Museveni bamukooye era ffe essaawa zino ffenna tulina kwerwanako. Tewaliwo nsi gy'osobola kugenda wano mu East Africa nga Museveni waliwo ensi emwagala. Tuli baswavu nnyo osobola okukwata ekkubo n'ogenda e Kenya abantu ne bakugamba yiyo Museveni mutoto ya Museveni Museveni. Kwegamba obuswavu obwo tubulina olw'embeera eyo. Ensi yaffe njavu abantu bali bubi abantu tebali mu mbeera nnungi naye buli kintu kyonna bakikola nga bwe baagala. Mwe musuubira eggwanga ligenda mu maaso bwe rito nze ndi musanyufu era nsabya Mukama Katonda atuyambe bayongere batta abo abasajja abanyarwanda babatte. Nze kyenjagala era olutalo lw'e Congo njagala nnyo lubeerewo. Olutalo lwo ndwagala lubeererewo ddala nnyo. Ekirala Trump yalina ekigambo kye yatugambyekoko nakyo kyatwongeddemukko okutuzaamuko ku maanyi. Trump yagambye paka ateekwa watuukira okuva mu buyinza yo okugenda. Buli mukulembeze ng'ali mu buyinza mu nsi muno ng'alina eggwanga alikulemberedde emyaka 25 alina okuvaako. Ate era nga statement era neruli yagikolako ko ng'agamba nti mu Africa ajja mu Africa abakulembeze abali wakati w'emyaka 3 okudda waggulu bagenda jjako. So tuli basanyufu n'ekyo naye jasanga nga ffe tumaze okutandika omulimu gwaffe anaatuyambira. Tulina okwerwanako tulabe nga tununula ensi yaffe. Banaye temutya bino byakuwoza nti bannanga omuntu agenda kwerwanako atya. Mwami Lukwago wano waliwo omukyalo olumu dokita gwe nalaba ng'alina ennanga muntu oba nnya. Kati oyo omuntu okubeera n'ennanga muntu nnya waayagala waagenda ne bwawa omuntu obutwa ekiro asobola okusamuka eggwanga n'agenda mu ddala. Ne bwatta omuntu asobola okusomoka n'agenda mu ggwanga eddala. Wano waliwo amawulire agabadde ga trending nga waliwo General wa Rwanda abagamba nti bava e Uganda ne baddayo ewaabwe Habyarimana n'abagamba muddeeyo muli bagande. Mutunule poliisi ekigambo Uganda kibadde tikijja kivaako kati tebakyagiyita Uganda. Abasajja bano babadde ensi bagitunda.
Omuntu okuwanika fulaga y'eggwanga lyo omusajja n'akukuba emiggo n'agikuggyako. Tuwanika fulaga ya ggwanga lyo. Yeah. Okuwanika fulaga y'eggwanga lyo. Mwe mumanyi muno Uganda badde genda fuuka Rwanda. Bannange President wange Robert Kyagulanyi weebale kuleeta kantu ak'okuwanika fulaga y'eggwanga bannange. Kikulu nnyo. Omusajja akantu bannyo tetwakategeera nga tuweza kimu. Omusajja yatugambye tukwate bukwasi fulaga. Omusajja yatugambye tukwate bukwasi fulaga. Kumba abasajja bali ba designs ekintu kyabwe. Nga Uganda egenda kubanga ye Rwanda. Okay, can I speak, please? Okay. Kanjogere. Babi, basema ne banyawo mwebale kubera wano nga togera ku nsi yaffe Uganda. Is and I am in Britain, but Chengen Kogala Gonsoga Yomsaja Jawe Gedeko. You can use English. Which language do you use? I can do better in English. Do you mind? Okay. Yeah. Right. Use English. Okay. The thing is, we've been betrayed by the system from back in the days before even I came here. But to the Imba, and then we like, but Museveni. If anybody saw the CCN news, he was interviewed by the CNN. Yabagamba bako akorera abana be n'abazokulo. Anybody can witness that. Same page. Yabagamba bakorera abana be n'abazokulo be. Mujukira interview yo. He was a woman from I don't remember. Nabagamba bakorera abana be n'abazokulo. Kati Museveni tayagala bana Uganda. Omukazi we Janet Museveni, education is very low. Very low. Wallahi. It's very low. Because she was from P2. How can be a education minister from P2? That's wrong. Miriam Matembe. It's a Miriam Matembe. Aha, webale nnyo. Kati newateka ko ani international education. Muyingo. Embwezo. Kitegeera nze saga I don't want to cast nobody. Naye education is low and they abuse the system. How can you make that bonda banyankole? No, tribal is not matter. Tribal is not matter. Already it's Abanyankole is already a Ugandan. Okay. Tribal is not matter. It doesn't matter though. It doesn't matter. But how about education? Abana the graduating. Yeah. For now in Uganda, education is not matter, just system. So system. You think as me, I did 5 years in law. Yeah. Criminal law. So you said the education doesn't matter. So do you think that I wasted my time to educate myself to be a lawyer, criminal lawyer, 5 years, and it doesn't matter? You gonna deserve better. You get what I'm saying? Yeah, definitely, you're right. Yeah, okay. Can you answer me? But the system is broken. Exactly. And what I'm saying right now is people need to have jobs. Abana babera ku luguudo. Ugandans are very educated, by the way, more than Kenyans. Yes. Abana basoma munaye. Naye bagenda twatere mundu they give jobs to who. Here in England, it's about your education.
They give you jobs, right? Generally, the system in Uganda is like I think it's called nepotism. I think Nepotism. that's what's happening in And Uganda. the bonkers is bonkers. Olaba wano muntu in England. What they don't care is your capability to do that. Back mulimo. Kati in Uganda, Bambi, hear me out. In Uganda, amanyono are twelve twelve like in the system. Naye another day, I'm going to give you an example of my sister. My sister, she's called Veronica Ahimbisiwe. She's got master's degrees. I paid for her school fees. She did not get a job. Do you know what she did? She produced 5 kids, different fathers. He hurts me because I paid the school fees. So that's how the system is in Uganda. You know what I'm saying? All summer, no summer, it's like waste of time to go for lectures. You know what I'm saying? Bambi, hear me out. I'm trying to. Am I wrong? Anyone? Definitely you're right. Wrong. Not long. And I'm not wrong. Summer masters in degrees, Makerere University. She's called Mbisiwe Veronica. She's I'm a second born. She's last born. Nesa school fees wallahi nga agenda kukola ki okunyambako n'abazadde bange. My mother is 105. Wow. Yeah. I'm a Mutiga. Me, I'm a smoker. I party. I'm 38. I don't think I'm gonna reach the age that she is. But anyway, that's not the point. The point is they don't give them jobs. Yeah. She went for jobs and jobs. No one is hiring her with the masters in degree. No, just a one masters, 2 degrees. Manchi akola yatunda butunda, like you know the corner shops like nga tunda butunda, soda, biti na bivako. I'm just giving an example. Katinavako, wevako, na daru kati. She's a preacher on the street, a graduate with 2 masters on the street preaching the gospel of God. So, if I may interrupt, do you support regime change by these superpowers? Because the topic was about what's happening in Iran and all the countries like Venezuela. Yeah. So do you support regime change in Uganda by any superpower? 100%. There's no way that Trump instead of answering the questions about Ibsen raping all it's kind of a diversion. He used the opportunity. Exactly. He used an opportunity to strike this other country. Same page. He's dividing the war. He had to answer by getting the wars in the countries that he doesn't even belong to. First, he was Venezuela. Exactly. And then now Iraq, Afghanistan. But you said you support regime change by some of these countries.
I swear to God, I'm a Christian. No, I'm a Christian. I will never, ever, ever, ever hurt a country. Never, never. I'm against it. But now we're talking about Uganda, which has a president that has been in power Uganda, for 42 years. Museveni. Do you want to talk about Museveni? The man that I forgot in my head and deleted in my head. I can't talk about Chagwanyi. No. I don't want to talk about Museveni because Museveni is right now is like somebody retiring. But we're just talking about the whole thing that's happening in Iran. That happen to Uganda? Right now, we even my phone beeps in my laptop or wherever. What they're doing is wrong in the day. Right is right. Wrong is wrong. No, it is right that it's wrong what they're doing, but some instances, like Uganda, give you an example of Uganda, because you just talked about your sister. Yeah. That went to school for 5 years and never got a job. And she never got a job. She never got a job, and the system is still going. So, if you support that system to be changed, I don't support. Don't put words in my mouth. I don't support that system. No. I'm saying change. I'm talking about change. But the system has to be changed forcefully. It can politically. I only study law. I'm a lawyer, criminal lawyer. Yeah. But it cannot be forced. It cannot be forced. But we just had an election that was rigged. Like they didn't even hide anything, right? I beg your pardon. No, we just had an election in Uganda. Yeah, and there was rigging of votes, right? Yeah, and I was one of the founder. By the way, I'm noob. If you want to cast me, you can cast me. No, nobody's casting nobody right here. All the funds. I think we are all the same page because I transfer money. Okay, so cool. I'm not the bad one. No. What I'm saying right now is we all want change. But change can come in two ways, either negotiation or by force. So do you think we can have a conversation with Museveni now? No, that's what I'm saying. It had to be that we all support. It had to be coup d'etat. Yes. Coup d'etat. What's it? It has to be a coup d'etat. We cannot have a conversation with Museveni at all. Yeah, it's the same thing that's happening in Iran, because they had conversations, they had everything, and these guys became big-headed. No. So the only way. Oh my God, I forgot the country. It has to be coup d'etat. Coup d'etat. Coup d'etat means his own person had to betray him and take over. What's the country in Africa? The country everyone. Burkina Faso. Yes, you are. Thank you. Ibrahim Traore. Thank you. Woo! Same face. Hey, Ibrahim Traore. Yeah. Become calm. And the man was betraying. Because I want to be. You know what? He was chief commander. Yeah. And took over, commanded the chiefs, and he was the top. He commanded, he took over. Look at Burkina Faso. It's beautiful. Even went and make sure everyone is okay. It's the most beautiful country. And I wish I can have a passport to the country. Everyone is okay. He said, French, we don't need your help. We have resources.
Yeah. We can do ourselves. And he did it. He did it. And he, by the way, he was just 23 years old when he took over. So abateesa abasigadde bweba mukyaliyo n'abasajja abalalu bagwa eddalu long time ago generals. Hey, Burkina Faso. I wish I have a passport for Burkina Faso. so bateesa balinaye ngenda baleka. Okay. Thank you for coming. Yeah, I'm just gonna punch in at work right now. Yeah. Ambagaliza obulamu obulungi. Katubanga wano, we are always here. Mujjanga ne muteesa. Tujja beegattako tujja kufa naye ng'ate twagala nti wabaawo okukyusa okw'amaanyi ebintu bikyukemu kubanga bambi ng'omukyala wagambye abantu basomye Uganda ina abasomye bayitirivu naye abaana nabadde I was watching TV yesterday ng'omuvubuka ali awo atunda buntu bwa simu buno phone covers n'agamba nasoma yes n'agamba nasoma bangobye ku street simanyi kye ngenda kukola kwegamba you feel sorry mukyala. Now we have a country that has a lot of potential to employ all those kids. Yeah. So those are my words. I just wish you well, and maybe I will join you some other time. Yeah. Okay. Nange kamba sibule banange let me go and rest. Okay. But at the end of the day, yeah, we should mobilize. All we are lacking is the overwhelming mobilization of Ugandans. Okay? We should mobilize Ugandans. Everyone should do whatever at his or her disposal to mobilize the population against this junta regime. Yeah. So, thank you for chipping in. Can I still talk to you? Yeah, always. Yeah. Can I still talk to you? Yeah. Yeah. The Chengamba one na Uganda Bambi, especially the youth. Let them know minimize jobs. My cousin, namuwa milioni 5. Nga ndabe video munayenga omukazi akola amanda. Mukazi nga bambi akola amanda. Ne mugamba akola amanda. Omwete angamba. I'm not that cheap. I've been in France. So go omuni mose go kola. I endeavored. Ne kola che ne muwa milioni 5. Nga shoot na video ku simu. Ne mugamba okola chimani. Is it gonna kufa? That's no investment. Gendo kola mulimo, even if it's cheap, you gotta be there. Now shoot nga video nga vigana. Mbo usimanyi celebrity Ebonita Kabogoza. Vivagana nangamba ampita mami biganye nemugamba kati milioni 5 zinakuwa. Why could you not do a job that is cheap? Naziba sente na apologizing nemugamba omanyi he's called person Kabogoza, my sister's son, firstborn. We actually different of 2 years. Nemugamba Kabogoza bana bambi kuyambi ekimala to be the king. Well, omanyi okuyamba omuntu nga teyeyamba. Mboya ayaga kubeera producer. Kudiro ki? Ayaga kubeera producer nga osobola abakubanja.
Osuraga mama. Mbo akora bonita. People estimate like bali mugulu. You know? Shit. Nze olunaku lwe nasula ku luguudo kulabo eyo ennyumba ya president gye mwayisibwamu ne mugiteekamu abasirikale ne mukola mutya ne mugenda ne mugizungiramu n'emyaka gyammwe temwagizimbayo. Omwana yakola ssente nga mwana muto n'azimba amaka ge muli muzungira muli. Naye mmwe mutwegendereze. Amaka ge bagafuula rongi. Ate no mutwegendereze. Walayi bwe tuli bakwatako mu ngalo zaffe 5 bwezi simanyi oba munatusima tukate ate mbere bagezi okumanya nga nze nyina obusungu bwe munalaba nga tufunye obuyinza bwaffe mutuviire mu nsi yaffe kuba bye mutukoze bimala si busosoze ate mwe mumala mwekoze agayisa agabi ne mmala ne mugamba mbu tuli basosoze mu mawanga kyokka nga mwe mutuleetera obusosoze yemwe mutuleetera yemwe mwasooka okutusosola ekisooka mwatusosola bantu mwekumanya muli babi. Ate mwabadde mugenda n'obiteekamu n'abanyankole mbwe munyankole simanya nga tawasa muganda mwe mulala wase mulalo munembu mwewe eby'obugagga mwabadde mwagala n'okubireeta wano mu bannayuganda ne muwakyo ate okumanya muli babi mukola agayisa agabi kyokka ne mmala ne mugateeka ku baana ku bannayuganda mu bannayuganda mu abaganda be balina empisa embi simanya biki na biki kyokka nga mwe mukola wanene we mubeera muyine we muba muyina obuteebwa mwe we mubbye mu bannayuganda mu baganda nga mubafunyeeko ebintu muguza obuteebwa mwe muwasamu abawala bamwe abayima abaki ne mubasasula ne mubyewa we mufuna omuwala omuganda nga mumuyisanga kasasiro nga mugamba ebyo tetubiwa bya bugagga byaffe bya bwerere abula mwe mbayinako obusungu mwe kuviira ddala kwasooka paka kwasembayo walayi mbayinako obusungu naye nze mbabuulira mutwegendereze obusungu buleke wayo obusungu mbuleke omanya ebintu byemutukoze ne bakuba emiggo ku lw'obutakwata konsepti z'abali ne bakurankinga oba ne bakuteekamu mutima gwomba oli musiru ku lw'obwongo bwo okugaana okukwata obusiru bw'abali be baleese ne bakuba osiruwale n'olwana nnyo ogwe mu gaapu zaabwe ez'obusiru ne weeyongeramu okusoma okumanya naffe bannaye twasiruwala ne muzaddewo n'anoonya omusomesa n'ayongera okusiruwaza n'amuweza coaching. N'amuweza ki? Eza coaching. Ne bongera okusiruwaza. Kati bw'osiruwala obulungi ng'otandise okufuna mu bbi ne bagamba it's a progress. In other words, but setting a system basing on their standards, not on your natural way. That is a man-made standard. Kati ng'ogyongamba muno nasoma ebitabo. Ssemujjubi yajja n'agatabo bwe gati. Era namutunuulira nti neŋŋamba kati labo ne mutabani wa musingo tegeera. Kangende ku basawo. Mba neetaga yawo kuba mentally engineered doctors. Basawo mmwe mudeyo mutandika otegeera. Tewali muntu musi ate temunkuba ebiyiswa byammwe eby'ekisiru nze nnyo habo. Omuntu asinga obusiru yabalagala mu busiru y'omusawo. Why? You call yourself a doctor? Nga basics z'ebirwadde ebituluma togimanyi. Let me educate you a little bit. Brothers and sisters, munsi muno tuyina ekirwadde eki, and once you conquer that shit, ojja kuba mulamu bulungi. And the only thing that can conquer that shit are herbs. How?
batuhuduwinkinga mutuyina endwadde nnyingi za njawulo naye kakikutemeremu baganda bange. The only disease that exists in this world is mucus. Atabitegeera agenda kuwakana. There is nothing like AIDS. There is nothing like ulcers. There's nothing like cancer. There's nothing. Njagala omuntu aveeyo ne evidence mbu they have ever carried out samples ne bakugamba kawuka ka cancer kafaanana kati oba kawuka ka sirimu kafaanana kati. Obadde okimanyi, you might be positive in Uganda. Ate bw'ogenda mu America ne bakupima according to their standards. Nga teba considering nga bagamba gwe oli mulamu. Nova mu America n'ogenda mu Canada ng'oli mulamu. Ngate mu Canada okusinzira ku standard ya Canada ate nga oli mulamu kyokka nga mu America oli mulwadde. Genda Europe nati babalira mu CD4 counts. There's nothing like AIDS in this world. Should I break it down for you? Kanzije, tap the screen. Let me come. Okay, Alpha, thank you for your time and your perseverance. Yeah.
Ngenze nenfuluma nembagamba. There is a single disease that disturbs the whole world. A single disease. And that disease is being created by a human. God never created any disease. Unless you're ready to understand. You idiot doctors, wake up. However much they teach you philosophies, however much they teach you what, like the most expensive, I think, course in that field, isn't it the knowledge of pharmacy, pharmacology, or pharmacy? If you didn't know, the etymology of the word pharmacy is pharmakia. It's a Greek word, which means sorcery. Kati otuusa okusasulira obulogo miliyoni na miliyoni. N'emitwe emyerere egiri programu di ne bazadde bo ne bakuba n'akalango. Congratulations. Mu celebrating omulogo. Nezo prescriptions ebabawa that 2 times 2, 4 times 6. Mulamiriza. But come to your culture. Ogende wa healer. Nakwate bombo. Nagatamu omululuuza. In fact, they were all teachers. Nogeno mwebuza ko musujja gunu manakamba musujja kuluma gukuluma gotya nga takozesezana ene machine na kujja ko musaayi no munyonyola nagamba genda okwate ekikolo kinoge genda okwate kiri kinoge laba sawa mwenda yenga nywa then kwate ekirala yenga tabula mu mazzi gonaaba tafaayo na kugoberera amanyimbu na kuwadde ddagala once and for all yogenda kuona with 100% affirmation you're going to heal. Na yo bulwadde bwe bumu butwale in this mechanical way of treating. Yeah. The Western type is all about treatment. It's not all about healing. They use the mechanical way of solving issues. But you who uses a natural way of solving issues or of healing the body, they demonized it, basing on programming you. Kati mu luzungu n'olyoka osinza ogenda ne mu church ne mu mizikiti ne musaba ne musanyukira omulogo gwe mutonzeewo mu maka. Awonya ne mu demonizinga ani ab'omugezi ku bombi. I'm telling you, mazima ga Katonda, we have to question how we think. Okutereza eggwanga lyaffe naffe okwewa ebitiibwa. So kankuwa example, nkugambye we have only a single disease that disturbs the world, and that disease was created by those vampires. How? Brothers and sisters, if someone has sinusitis, sinuses, what is that obstructs the nasal passage? Omuntu okubeera ne sinuses, kiri kimu blockinga wano nasal passage. Kubeera mucus. It's mucus. Kati tuvaawo. And when another has bronchitis, what is obstructing the bronchial tubes? It's again mucus.
okubeera ne bronchitis eki obstructing the bronchial tubes ebeera mucus. And when another gets pneumonia, what's covering the cells of the lungs? It's mucus. Again, it's mucus. As the mucus covers the nasal passage, the same mucus, if it covers or obstructs the bronchial tubes, it's given another name. When it covers the nasal passage, the same mucus, it's called sinuses. When the mucus concentrates on your bronchial tubes, bagita bronchitis. The same mucus bwegenda ne covering cells za lungs zo, they call it pneumonia. Kati mugenda kumbuza AIDS. Mugenda kumbuza AIDS ate bijja bitya. Brothers and sisters, mbagambye tewali AIDS mu nsi muno. Nengamba sina sente ndi musajja mwavu. Naye akakadde kange kenteekawo nkakasa waliwo bwe kayinza okukolera. Agene evidence at any single time mbu waliwo scientist yagenda na separating akawuka akaleta AIDS from the cells. Teri yali akalabyeko, teri akamanyi. So once you examine nogenda mu AIDS ward, every after 5 minutes abalwadde ba AIDS bakolola. What do they spit? Mucus. Abalwadde ba AIDS batera nnyo okufuna boils ku mubiri. Abalaba bita bisipi. Kitegeeza ki? That's mucus. Omulwadde wa AIDS ogenda kumbuza mucus agirawa. Mucus bwa concentrating under the skin ya causing ezo boils. Then mucus wa concentrating mu musaayi natandika okulya rapidly cells white blood cells ezirwanyisa obulwadde bwonna. Oba kinyonyole ntya? Mucus wa concentrating under the skin, na concentrating mu blood, na concentrating in the lymphatic system. That ebyo nawo bigata be making up kye twitadde immunological system y'omuntu. Immunological system oba be making up system ekufula immune ku bulwadde obulala. Naye kati mucus wajja na concentrating musaayi gwo, na concentrating under the skin, na concentrating in the lymphatic system. Definitely immunity yo egenda kugwa. Ogenda kubeera exposed ku bulwadde buli kijja mu mubiri gwo kigenda kuyingira kikulwaza. Yensonga lwaki tewali, it's clinically proven, tewali yali afudde sirimu. Either bagamba yafudde tuberculosis, yafudde ki, because the disease is not there.
eyasomesa akantu bamwita Dr. Sebi yatreatinga abalwadde abasukka mu 10. FDA, the Federal Drug Authority ya America nemukwata nemutwala mu court nga amaze okutweetinga omuyimbi gwe bayita Left Eye. Do you still remember Left Eye? Eyali mu group omwali mukyala Beckham awo mu mid 90s I think oba early 2000 bali abayimbi basatu abawala abo nga bayimba. Kwaliko omu gwe bayita Left Eye bamuchekinga nga mulwadde wa sirimu. Dr. Sebi namuyita namubuuza, are you ready to be healed? N'agamba olimba. Aga Katonda yamuwa onule akachupa bwe kati. Left Eye naawona sirimu. Baddamu okumukebera several times nga talina sirimu. Kenya yajja okukyala Kenya n'akyalako mu wadi y'abalwadde ba sirimu n'agamba kantwaleko omujjanjabe n'akwata mu nsawo n'amuwa obucupa obwo. After 2 weeks omuvubuka life ye netereera ne beewuunya. Kenya ye bamuyitanga is it a magical doctor. Japan banji beyakola ki kakati we yadda mu America nga batandise the pharmaceutical companies nga zitandise okuwulira olugambo bamugulako omusango mbuno muyaye alimba mbu ajjanja basirimu oba bamutuza yali koti ya New York. Dr. Sebi ne bamugulako emisango nga agamba government FDA, the Federal Drug Authority, ngemugamba tewali muntu alina ddagala lya sirimu gw'ogamba owonya sirimu. Yabagamba nze I don't treat AIDS. Simple. Judge namubuuza amanya ge n'agamba nze Dr. Sebi. N'agamba olina omusango olimba ensimbo olina eddagala lya sirimu. Dr. Sebi n'agamba nze sirina ddagala lya sirimu. Naye kasita ya treatinga abalwadde abasukka 30 mu Amerika yokka, mama we yamugamba bagenda kutta mwana wange. N'atandika okuwandiika formula mu bitabo. Dr. Sebi ne bamugamba tukuwadde 3 weeks. Tuleetera at least abalwadde 2 be wali owonyezaako. Abajapani we baawulira ensonga ezo n'Abamerika we baawulira ensonga ezo gwe yateekamu ssente yali omwe owe Kenya. Koti yajjula ne evidence nga baze n'empapula zaabwe eziraga ebbanga lyonna mbu babadde balwadde nga babadde ku medication ey'ekisiraani ey'abaana abasiru be bamanipulating abasawo. Najja after 2 weeks nga bali negative. Dr. Sebi agamba ekintu kimu, I don't have any herb that can treat AIDS. Ne bamubuuza, so why do you claim to have treated these people? N'agamba, for me I heal, I don't treat. I use herbs. N'agamba omusawo, n'agamba, for me I eliminate mucus from your from your body system because we only have a single disease. Omusawo n'amugamba, can you prove it scientifically? N'amugamba omuntu wabeera ne pneumonia kye kiba kya affectinze cells ze eza party eno ne bagamba mucus. Bwati we yajja abimenya n'agamba omusawo n'amugamba njagala okiproving embu ne AIDS abeera mucus. N'agamba tugende, ne bagenda
ne beekizamininga yabagamba njagala mubale bana abalwadde every after 5 minutes they always cough and spit. Era bwe happening nga buli mulwadde bamwekizamininga every after 5 minutes. N'abagamba system y'omuntu every after 5 minutes eyagala kufulumya ekyo ekitali nno mu mubiri gwe. Kati oyo mucus yabaleetera obuzibu. Ne bagamba kati mucus ate akola atya ku AIDS. N'agamba lwaki babeera n'ebizimbazimba. Mucus aba concentrating wansi w'eddiba under the skin. Lwaki bawanda mucus aba mu system yaabwe yonna ne mu lymphatic system eyo. N'abibabalira n'agamba ebyo byonna bye bikola immune system y'omuntu. Lwaki omuntu gwe bayita sirimu bagamba immune system ye egudde. N'agamba ekizibu mucus bano tebagala kyogera, they know it. Ne baleta badokita ne bagamba making up scientifically byayogera. N'agamba nze I just eliminate mucus from your body. I don't treat AIDS because I can't treat what doesn't exist. Dr. Sebite yamalawo myezi ena. Yali agenda Honduras mu airport ne bamukwata ne bagamba mbuno byaziza omusango n'abuuza musango ki lwaki atambula n'omutwalo gumu ogwa $1. Ne bwe bamuteeka mu cells ekiro ekyo bagenda okera nga afiiridde mu kkomera. Bagenda okukebera nga afiiridde mu kkomera ne bagamba yafudde empewo y'ekiro pneumonia. Ne bagamba omuntu omu ku bakajjajaba abantu abawera. Okimanyi muno yajjajaba ne MJ. Ogwo omutwe ogwali guluma MJ buli kaseera. Yeyagujjajaba only with a single dose. N'agamba MJ, genda onywe kano. Don't pay me anything. And don't tell people. Just go and drink that. Yali yakajjajaba MJ. Dr. Sebi bamutta. Kitegeera. Kakati people, they programmed us to see simple things as hard things to overcome. Ebintu ebisinga ebyangu. Kati mbadde ekyabanyonnyola. Dr. Sebi n'agamba omuntu eyali aleesa kawuka ka kansa n'akalaga abantu mbwe kati we kafaanana. Bwe njagala omusango gujja kunsinga. Ne bamubuuza ate kansa akola ki ku mucus. N'agamba kati tunuulira. N'agamba tulina a single passage ku mubiri gwaffe mwe tuyisa buli kirwadde. It's the mouth. It's the mouth. N'agamba twava mu kulya ebintu ebiri nakyo ne tudda ku genetically modified products. N'agamba atya. N'agamba okucreatinga a gene ezo ze bateeka mu ebyo ebimera. Bakwata terminator gene ne bagigatta ku genes z'ekigundi z'ekimera oba ensigo. They use what? Bakozesa kye bandiyise starch, natural starch. Kati ekimera bwe kikula starch akibunayo kyonna. Kati when you eat starch nakirira mu lubutolo. Starch wakimulatinga acreatinga man-made mucus mu mubiri gwo. Ne babuuza mu abantu tebalina kuba ne mucus mu mubiri. N'agamba there is natural mucus in your body. Katonda gwe yakutonderako. Ate mulungi nnyo ayamba mu digestion n'okulwanyisa ebiwuka endwadde ez'enjawulo. But ono starch ali naturally created ate ya creating acid mu mubiri gwo. N'agamba ulcers
bojuza alsa gundi statue yo mu lubuto lwo creatinga acids kati acids ezo nezikuwocha olubuto bwe zikuwocha olubuto kati mucus naddira ate neyetolole eryebwa liba teribona nerifuuka kansa n'agamba ffe tulwaza abantu terminal cancers nga tuyita mu byakulya n'agamba gwe omuntu yenayina bw'afuna ebbwa nga teriwona kyekiba kyetolodde ebbwa eryo ne bagamba pass n'agamba that's not pass that's mucus. Mucus aba mungi mu mubiri ne yeetoloola eribbwa yensonga lwaki ali eribbwa nga ligaziwa buli kaseera ne lifuuka kansa. Ya breaking down diseases ezitawanya abantu ezitiisa abantu nga zonna zigwera mu kintu eki mucus. Kati mwe ba doctors mbawadde solution. N'endwadde ze mulaba mbununzibwa okujjanjaba. Just look for herbs eziyinza okunaaza mucus mu mubiri gw'abantu. Bannaye tugezeeko nnyo after some time tugezeeko kola colon draining. We draining colonio kubanga ye ensibuko y'obulwadde bwonna mu nsi. Yeyo embassy, yeyo parliament y'omubiri gwo. Nga parliament yaffe ya Uganda yeno parliament kuba ebisirani byonna biri mu parliament. Buli kizibu ky'oyitamu n'ennaku parliament. Nawe parliament ekusombera ebizibu lwe lubuto lwo. Akalulu ku byolya. Yes, sebo mukama wange, you're welcome. Good morning. Samugenyi. Patrick.